to critical aspects that is advanced by the President of this country, His Excellency Dr. William Ruto, and also contained in the manifesto of our Governor of Nandi regarding the provision of clean water within our communities. We have partnered, and recently we also managed to assist people living with disabilities in Nandi County. Today we have given wheelchairs. We have given wheelchairs up to almost 100 pieces to the people living with disability as an organization. And again, we also do this mission by advancing the second dimension, which is basically reaching out through the health message. And this one, today as we speak, the SDA Church in Nandi is running four great health centers and several primary and secondary school. As we extend our mission in these three dimensions, the need for adequate space for coordination and collaboration becomes increasingly evident, with 533 congregations gathering every Sabbath across our 286 sub-locations in Nandi County. The impact of our mission is both profound and why we need a place to coordinate all these affairs. And it is in that background that we have now proposed to have the SDA office building that is going to worth 62 million. This includes various aspects such as construction, materials, labor, and other associated costs. Already, we have done what we call the substructure, and a huge amount of money has been used on that stage. A remarkable substructure phase, which is the critical foundation, has already made significant progress within the first 3 months. This project, we have an intention of running it within 18 months. And finally, we will be able to now dedicate a new building that is going to coordinate the mission-oriented activities within Nandi County. In conclusion, and before I conclude, our guest of honor, sir, transparency and accountability is what is characterized by the Seventh-day Adventist Church. The financial aspects of the project are managed within the utmost transparency. Regular updates and financial reports, including audit, are made available to the stakeholders to ensure accountability and trust. And finally, in conclusion, your contribution today transcends the mere construction of an office. They symbolize a commitment to the expansion of the Adventist presence in Nandi County, touching lives in communities. Honorable Prime Cabinet Secretary of the Republic of Kenya, we would like to extend our heartfelt thanks for you to accept to grace this occasion. Your commitment to our cause speaks volumes about your dedication to the well-being of the Kenyan people. Together, we can create a space that becomes a hub for coordination, collaboration, and most importantly, a launching pad for the everlasting gospel. And with God and you and all our guests present today, we are sure we will make a resounding earthquake. I know that the earthquake is present, and because of that, we'll make a resounding earthquake. Let us rally together, combining our efforts and resources to further the cause of making disciples and to spread the good news. May God bless us. I now want to welcome and introduce to us the West Rift Valley Field Building Committee. Please, you're welcome. Briefly, and I hand over, Governor. I'm done. Yeah, I'm done. I'm guided. So let me just introduce to them briefly. You can stand wherever you are, briefly. So those members there, you can come forward briefly. Just come forward here. The West Rift Valley team, those who are assisting us in
the building. So these are the members of the building committee. Because of time, I'll not want to take my time. We have our vice chair. The next one is our treasurer for this field. Is actually in the church. We work, three of us: the president, the secretary who is there, the secretary is somewhere here, and the treasurer is the man in charge of taking care of our finances. So the three of us always work as a unit. And then we have our MCA, who is a great friend of ours, our beloved MCA, Mheshimiwa Julius Keter Kibruto. We have our Mheshimiwa, also a very beloved gentleman, Laldim John Bitok, also the church, elder of the church. Dr. Sela is also Koech, is also one of our members. We have our mom here, Mary Koskei, a member. We have Pastor Cheluget Development. And finally, we have our patron. And it is my privilege right now to now welcome, thank you, you can take your seats. We have we have Pastor Joseph Tarus as station representative. Thank you so much. And finally, allow me now to bring to us, munikubalie leo, sasa nilete patron wetu. Patron wetu ambaye ndiye anasimamia mambo ya ujenzi katika mahala hapa, sio mwingine, but still brand new doctor. We are still learning to call him doctor. I was there and I want to thank God. Members, we need to appreciate that our own Osea Kili, elder, is now doctor. And I want you to learn to do that. Dr. Osea Kili. I was there when I witnessed that time when he was given officially to become a doctor of letters, you know, from the Daystar University. You are most welcome, my brother. Our chief guest, the Honorable Prime Cabinet Secretary, Musalia Mudavadi, our Head of Public Service and Chief of Staff, Felix Koskei, who is also a neighbor here, our Governor, our members of Parliament and County Assemblies present, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Ujamagei, Ongoi. But I'll take a very short time, but it is important, Prime Cabinet Secretary, that I tell these people what you have done for me. Bijim Nandi, Andoni, Kujarwanenyu. Alginya Gotogoin, the Deputy Prime Minister and the Minister for Local Government. Koginama Eut, alinishika, na bado ananishika mpaka sasa. My success, which I have done in the public sector and in the private sector, and all the recognition everybody in Kenya knows, and which even the doctorate I got was because of that. Sir, I owe a lot to you because you impressed me, you have taken care of me. When I came to you now asking for you to be our chief guest, you know, you didn't even say no. And I want to say that maybe there is a CS called Kipchumba Murkomen. You remember when I was really, you asked me to look for one young man to serve in your task force in 2012. And I brought Kipchumba Murkomen to you. I have also mentored Governor here. And I have told these gentlemen, I am not interested in siasa. Many of these leaders here have always told me, Susimame uchukue Governor ya Nandi. And I've told them, wako leni yao, mimi niko na leni yangu. I support them in what they are doing. I want them to support me as I do investment for this country. And I want to acknowledge my boss, Felix Koskei. He is the right man in the right office at the right time. Felix, we are your right-hand man.
take advantage of us until as we are around. We have a couple of men and women from this county. We are ready to stand by you, askari wako. Hao mawaziri wetu wengine, sisi tuko. So with those few remarks, I want to say, karibuni nyumbani, omwami, karibu nyumbani. And viongozi wote, we are few here today, as our president has said, sisi tunachanga pesa through representation. We have a lot of pastors here. Hata president hakuwaonyesha, but I'm sure we have hundreds and hundreds of pastors here today. And we have elders also from this church. Maybe tuwaonyeshe hawa waonekane, si ndio? Elders wote wa kanisa yetu zote, 300 of them. So tusimame tuwaone. Tusimame wote, elders wote pamoja na pastors. Tuonekane wote. You know, these people have, in every church, there are more than 300 or so members. So they are representing them here, Your Excellency. Thank you. Karibuni. Now, I also will not be fair if I don't introduce my father. My father is here. You make it work. Oh, yeah. This is huyu ni mzee alianzisha kanisa yetu ya SDA in the 40s and 50s. So that's my father. Asante. Haya. Asante sana. Asante kwako. Quarters, and this is not going to be the last fundraising. As the president has said, I am the patron as well as the chair of the building committee. We are a small team as a committee, but we are doing our best. I want to assure you, wageni wetu, kwamba next time you come, you will actually possibly hold the meetings inside that building. Mtafanya mkutano ndani ya hiyo building. Na baada ya hiyo tutafanya projects zingine, msichoke tukiwaita. Tutafanya projects za hospitali na mambo kadhalika. Sawa. Now I want to request our governor sasa akuje kutuongoza kwa ile maneno mengine. Governor. Governor. Umesimama hapa. Asante. Aya, tumpigie makofi patron wetu Daktari Kili. Your Excellency Dr. Musalia Mudavadi, Prime Cabinet Secretary and Minister for Foreign Affairs, Kosgei, colleague leaders, Field, Pastor Eliaza Kogei, our leaders, our spiritual leaders, our pastors, reverends, na waumini. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo maneno itakuwa machache kwa sababu just like ile wakati ingine. Unakumbuka ile wakati tulikuwa na pressure kubwa ya wakati. Na tulisema hii maneno yote leo ni pesa. Ile siku tutakuja kuzungumuza ni ile siku tutafungua project yetu. Kwa hivyo kila kiongozi ambaye nitampatia nafasi, maneno yetu leo ni kuleta pesa. Siku ya kuzungumuza, Prime Cabinet Secretary, we will be requesting you to invite the president for us. Ile siku tutafungua hiyo function. Na tutakuwa na siku mrefu ya kusema how the journey has been. Unajua mimi nitakuwa na maswali kwenyu watu ya SDA siku hiyo. Kwa sababu juzi tulikuwa stadium, ulikuwa na watu 15,000 kwa stadium. Leo sijui hiyo watu walienda. Mungenipatia hata 10% ya hiyo. So nitakuwa na maswali siku hiyo. Na nadhani nitapata majibu. Lakini kwa siku ya leo, kwanza tunawashukuru kanisa la SDA. Nyinyi kazi ya maana. We have seen Prime Cabinet Secretary ameangalia ile kazi inaendelea hapa. And it's just the other day we were here. We believe in you and we know the kind of work that you have done. Na nimeambiwa watu ni wachache lakini pesa ni mzuri.
So tutakonfirm saa hii. Hiyo pesa nimeambiwa pesa ni sawa kabisa, hakuna shida ya watu tu representative wa kubeba, kwa sababu pesa sio mzito sana kubebwa. Inaletwa na watu wachache tu wanaleta, kwa sababu hawakujua kutakuwa na maneno mingi ya kusemwa hapa. Kwa hivyo kwa heshima hiyo tunawashukuru na tumekuja hapa Prime Cabinet, tunakuambia asante sana. As I told you, we had initially discussed with Kili and the head of public service to invite you for that first Harambee. But then we asked ourselves, sasa jirani mkubwa anakuja kama hatujaanza, tukasema wacha tufanye ya kwanza sisi wenyewe. And we did a wonderful Harambee that is helping us to do the project that is ongoing today. Sasa hii ya pili tumekuita wewe kama Prime Cabinet Secretary, kama uliambia mwenyewe ya hii nchi kwamba unakuja hapa, lazima alikunongonozea akasema something. Hiyo something pia tunakukaribisha, kwa sababu tukiona wewe saa hii hapa, tunaona pia rais wa nchi ya Kenya Daktari William Samoei Ruto. Na pia tunashukuru viongozi wote, head of public service, asante. Wewe umeshikilia kazi hii. Tumepanga na wewe kila kitu, tukiwa na Kili na pastor, we have worked round the clock. And I know we do not want to say a lot of things today. We just want to hit the road running and raise our resources. Tuko na viongozi hapa, wale wanafanya na mimi katika county government. Musimame, just stand, I recognize you. Chief officers, tuko na chief officers wengi ni wana Adventista wako hapa, pamoja na team yote ya serikali. Hebu tuwapigie makofi hawa. Kazi na hao katika county ya Nandi tumewakaribisha, asanteni. Nataka kuwaita MC on behalf of the others. I just want to introduce all the others. Hebu tukuja hapa mbele ni wa introduce. I respect, hii ndio wajumbe wangu. Hawa ndio wenye wanasaidia mimi kupanga kazi katika nchi ya Kenya. Katika county ya Nandi ambaye inasaidia nchi ya Kenya pia. Hapa tuko na Mheshimiwa Kagoni. Mheshimiwa Kagoni ni area MCA wa Kabwareng. Ni jirani yako Prime Cabinet kutoka kule nyumbani. Asante, pigie makofi. Tuko na hapa Deputy Majority Leader Mheshimiwa Sangutei kutoka kule Koyo Ndurio, tumpigie makofi. Alafu hapa tuko na minority whip wetu katika County Assembly ya Nandi, muti ya ANC. Huyu ni muti ya handshake, Bwana Kipchumba Kevolwe, mjumbe MCA wetu katika County Assembly yetu ya Nandi. Na kwa niaba ya hawa wote nataka kumpatia whip wetu Bwana, asanteni sana. Tuwapigie MCAs makofi tafadhali. Hapa tuko na area MCA ambaye atatusalimia tu for 1 minute. Karibu mheshimiwa. Basi ya excellence, siku ya leo tunashukuru sana kwa kufika kwenu. Yangu ni furaha, nasema karibu sana kwa sababu wewe ni kubwa wetu, tena ni jirani, tena vile tumeambiwa. Kwa hivyo on behalf of Chemundu Kamngetunj tunasema karibu, utusaidie kwa hii kazi kwa sababu tumeanzisha na tunajua leo itakamilika. Kwanza kabisa viongozi wetu ambayo tulianzisha, siku ile tulikuwa tunawaonyesha kiwanja, lakini at least today mumeona kuna jambo inafanyika hapo. Kwa niaba ya wakaaji wa sehemu hili pia tunashukuru kwa sababu vijana wetu alisema, Velex alikuwa amesema watu wa hapa area hii nataka kuona wakifanya kazi kabisa. Leo nathibitisha kwamba ile kazi umeona pale inaendelea ni vijana wetu wa hapa. Tulikuwa na vijana zaidi ya 300 na wote wanaendelea kwa hiyo kazi. Nataka kushukuru viongozi wetu wa kanisa kwa sababu wametuweka njia sambambe kabisa pamoja na wakaaji wa sehemu hili. Ndio maana tumeshika hii project kwa mikono yote mbili. Kwa sababu siku sio yangu leo, tunashukuru na kusema karibuni mtusaidie. Mungu na awabariki. Pigia makofi Mheshimiwa Kibruto. Yeye ako na furaha double. Yeye ndi area MCA na yeye ni mshiriki wa kanisa la Adventist. So yeye yako na baraka double. Waheshimiwa wajumbe, najua hata hakuna haja kuambia ati
maneno ikuwe machache. Wao wako na pressure kubwa ya mahali wanataka kwenda. So karibuni wajumbe, tukiongozwa na area member of parliament Mheshimiwa Polo. Karibu, alafu tukuje tu wote, alafu 1 minute kila mmoja, alafu ndio tupate nafasi ya kushughulikia hata ile projects zingine ambazo functions ambazo ziko. Karibu tuanzie na Nandi Hills. Tuanze na Nandi Hills. Siku ya leo, the Prime Cabinet Secretary, the Head of Public Service na viongozi wale wote ambao tuko hapa, viongozi wa kanisa la SDA na waumini wote, hamjambo. Nataka tu niseme kwamba next time hii kazi ikifanyika, mimi nitajumuika kabisa, kwa sababu nimejifunza leo kwamba nyinyi muongee mambo mingi, yani actions ni mingi kuliko maneno mingi, ama namna gani? Sasa vile nimejipanga, siko nimejipanga vizuri, lakini nimekuja sawa. Next time sasa hakutakuwa na maneno mingi, hata mkinibalia niongee maneno mingi na mfuko iko kidogo ni sawa, lakini next time nitajipanga. So asanteni sana, Mungu awabariki. I'm very excited to see the good work that SDA is doing on this part of the region. Chinzi vile pia mnafanya katika sehemu ile tumetoka. Wacha tuniseme neno moja governor, kwa sababu umetuharakisha jambo la inji hii. Prime Cabinet Secretary na viongozi wa Kenya hii, ya Kenya Kwanza. Wakati kulikuwa na shida ya chakula mlipochukua serikali, mkatu advise kwamba muende kwa shamba na mpande, na mkatupea fertilizer yenye ilikuwa subsidized. Saa hizi chakula imekuwa tele. Bei ya unga ikatoka kutoka 250 mpaka 140. Wale wenye walikuwa wanapiga kelele hawakuongea. Sasa kuna sherehe tunataka tena kusema kwamba kwa serikali ya imekuja chini fast na inaendelea kuteremka. Nataka wale walikuwa wanapiga kelele mjue wali inaendelea kubadilisha Kenya hii. Na ningetaka niseme hiyo kwa sababu hakuna mwingine mwenye atasema hiyo. Nataka kelele tu our government. Asanteni sana. Mheshimiwa Mjumbe wa Tindre, this is the senior member of parliament hapa Nandi. Bunge letu Mheshimiwa. Asante sana governor wetu, Prime Cabinet Secretary, Mudavadi, Head of Public Service, President wa Adventist West Kenya Field Nandi County, jumla hamjambo. Slangu itakuwa machache sana. Shukrani kwa kuweza kutualika hapa. Na hongera sana kanisa la for the good work. Vile President amesema, imagine you drilling holes. I don't know how many kind of work. Only God in heaven will reward. God in heaven will reward. You've touched families, you've touched schools, you've touched homes. Pongezi sana President wetu. Viongozi, recognize your heaven. Pia nyinyi mmeweza kuanzisha university hapa. Prime Cabinet Secretary, Head of Public Service. Issues of funding. Let us separate the private from the religious ones. We separate the private. People are not making business. They are actually a policy where recognize religious institutions kama hii yetu ya Baraton ime-employ watu wengi na imesaidia watu wengi. So nataka niseme wewe uko hapa, Head of Public Service ako hapa, mimi ni Chairman wa Education. Mkisema nilete policy kwa bunge, kamati yangu itapitisha na tunaona ya kwamba kanisa itasadika. Cynthia Muga. His Excellency wajumbe
Karibu sana chief guest wa siku ya leo. Hawa ni wale wasafiri wa mbinguni na wanaenda mbinguni kweli kweli. Ile makosa ilitokea, tulisafiri sana tukasahau kufanya ile mambo ingine including and not limited to mobilization ya siku ya leo. Lakini hiyo swali iko kwa kichwa yangu na nitaweza kujibu next time. Otherwise, karibu sana, tunakupenda na asante kwa kukubalika hapa siku ya leo. Head of Public Service, we want to say asante sana. Kongone tanyang muren. Gaina kuinyende. Ngemwagi agatugul kele nenyoto. Kogongo ya mubaishe nemyene yae ya data President William Ruto. Kenyit negesamdi kogenyinitok amuimi office. Asante sana Your Excellency Primary kwa sababu ya kushikilia serikali. Ushikilie earthquake hapa ndani isilete inaitwa aje? Earthquake tetemeka, mambo ingekuwa inatetemeka. Asante sana wa kukuja hapa ndani na ukashikilia. Naona watu wako sasa baada ya wewe kutoka vaa tu sufuria. Kuna kazi nyingine unaweza fanya. Na tushikilie pamoja na tufanyie hawa watu kazi songa mbele. SDA Church is the epitome of transparency na kuchunga pesa ambazo zimeletwa ikiongozwa na mheshimiwa president wa field yetu. Hii pesa itachungwa na kwa record time ambayo hujaona siku nyingine utakuja hapa na wageni include His Excellency President tuweze kufungua field. Kwa hivyo sisemi maneno mengi leo sababu wanaenda na wasawamsaidia kwa leo. Karibuni tufanye kazi pamoja. Mungu abariki. Tupigie makofi mheshimiwa Cynthia Muge. Pigie makofi. Haya, tumkaribishe mjumbe wa area Bwana Polo area. So yeye yako pia na baraka mingi area MP, na pia hii project kubwa wale watu wameandikwa kazi ni watu ya constituency yake. So Bwana Polo sana Polo. Bas, asante sana. Tumsifu Yesu Kristo daima na milele. God is good and all the time. And that's his nature. Wow, tusalamiane angani, asanteni sana. All protocols observed for the church, our visitors, and all members of parliament, members of county assembly, na wakaji wote, na salamia kwa jina la Yesu. Hamjambo? Hamjambo tena. Mine would be very brief, and because I am the area member of parliament, ordinarily, I would have so much to say, but members of this constituency allow me today just to appreciate the visitors who have come, issues to do with development and issues to do with our issues as Chesume. Let me leave it for another day, but take note. We will soon start commissioning so many projects that we have done. You've seen the roads that we are doing right now, the allocations of CDF. There is also this new allocation of CDF. All those are going on. And allow me today just to appreciate the SDA Church and our visitors. Musalia Mudavadi, thank you so much. Wakati nilisikia unakuja, nimewacha kanisa la Katoliki ambao walikuwa na mavuno hapa, kwa sababu I did not want you to come and not be invited by the area member of parliament. So we love you and we thank you so much for having this time or taking this time to come and build our church. And Governor, thank you so much. Governor amesukuma kabisa hii project. I don't know kama ni bagulewa Kogei ama President Kogei ama nini, Kio kwa jine Governor kabisa nenguno ane asise kabisa ngalen so kongoi ine Governor. When I was trying to talk to government officials, PS2, PS Belio, kuambia hii function, they already know. Na hata wanasema wamekutuma. So, kongoi kabisa ine Governor. I really appreciate because this is my constituency. Na wakati umeenda huko other constituencies, I will take the glory here because we are with you, bwana. Ngalen mwenye ni teje kimi tuwai pamoja. Otherwise, I don't want to take much hopes. Thank you so much. Me as the area member of parliament, I come to your office. I don't even staki kwa sababu there are other members of parliament here. Ile mambo tunafanya na wewe, mimi nasema asante sana. Ile project za maji, yenye iko Kamonjil, yenye iko huko Tabongeni, yenye iko Segut, yenye iko Kunurter,
Yenye iko Sironoi, ile mambo nikikwambia yote unanisaidianga. Thank you so much Felix. So I'm really privileged today because Felix is one of my members, and the work that we are supposed to do in Shesume is supposed to be better than all these other agencies. Sasa nikikuja iribo ater kabisa in hopes amu imigayu kongoi ingalekab stimet ne ko ngalen ko kwaman gule itortej kora. Right now there is an ongoing project ya stima inaendelea hapo Kamonjil. So the rest of the areas including here, hata mambo ambao mliniambia siku ile ambao mnataka stima hapa, that is work in progress. I know there is a lot of maximization needed in this area, but today sitaki kusema mengi, tunasema tu asanteni sana, Mungu aubariki. But amaje wonge no leine siko gas teta kumye meje ngo twekande chupo ningtai opir moko vinegisi kitiongo na ngosi se olia kongoi. Tumpigie makofi mheshimiwa area member of parliament. Kwa hile ninyege ako tutebe wajumbe hicho kiro. Kila mmoja iko namna hiyo. Ingeni jitu kunungusa jitu kutoka ngorenyi. So head of public service, kwanza asante kwa ile kazi tunafanya na wewe katika county ya Nandi na katika region yetu. Thank you for being available for us. We know of your work, of your office is the Lord. But in time around with us through yourself, and we will continue working with you. Kwa heshima nimkaribishe Head of Public Service and Chief of Staff aweze kuja kutuzungumzia. Pigie makofi moja. Tatu. Ine. Thank you, Karibu. Your Excellency. Your Excellency, the Prime Cabinet Secretary, Your Excellency, the Governor of Nandi, members of Parliament present, led by Polo, Meli, Kitur, Mama County, leaders of this church, akiongozwa na President Kogei, na wale wote wametoka sehemu mbalimbali, washiriki wa kanisa hili. Hamjambo. God is good all the time. Thank you very much. So, Your Excellency, without wasting time, I think we came here purposely to fanye kazi ya kuchanga pesa kusaidia hili headquarters ya Western Rift. Tulikuwa hapa in February, I think, na tukafanya harambee haraka. I think it took only 45 minutes na ikawezesha hii miradi umeona leo. Your Excellency, tulingangana sana because I was among those who were agitating for us to get our own field as Nandi. I was among those who went actually to Eldoret na tukasema hata Nandi tuko na washiriki wengi, hata na sisi mtusaidie na field yetu, na tunafurahi ya kwamba tulipewa, na kwa sababu tuliomba lazima tufanye bidii kuhakikisha kwamba tupate headquarters mzuri, headquarters ile inafaa, headquarters ile hata wakikuja wakitembea watasema kumbe hawakufanya makosa kutupatia this field. So nataka niwaambie watu wa SDA, mimi mwenyewe nilelewa kwa SDA, mama yangu alikuwa mu-SDA kali sana, lakini nilijipata kwa ACK, lakini kwa damu bado ni SDA. Na ndio unaona siwache hapa, nikitoka pande mimi nasunguka, mimi narudi hapa. Na ndio kwa sababu the reason as to why tunakuja hapa, nyinyi ni watu mmejipanga mzuri, nyinyi sio watu hamuna kihelele mingi, nyinyi mnalenga mambo ya Mungu, na hiyo tu ndio mnalenga, na ndio tunafurahi tukiwa hapa. Ya pili, tunajua kwamba hata tukichanga hata milioni 100 hapa, tunajua kwamba kanisa hili wanachunganga pesa kwa sababu they are very transparent, wanahesabu mpaka the last cent. Ndio hii iko excess, tufanye namna gani?
ndio tunawapenda na tunasema tuendelee namna hiyo. Muendelee kueneza Injili, muendelee kurudisha watu kwa njia mzuri, na muendelee kuhakikisha kwamba tuko na amani na watu wote wanapendana na wote waishi wakingojea waende mbinguni. Ya mwisho, ningependa sana sisi wote tujaribu tuwe na macho sana, kwa sababu mambo ya pombe, mambo ya dawa kulevya imesidi sana. Imepoteza watoto wetu wengi, hata nasikia hata na wazee wameanza kupotea. Na ndio tunaomba makanisa yote, kama ni SDA, Anglican, Catholic, makanisa yote waanze revival tena, waanze crusades, waanze kuwafunza watu njia nzuri, njia ile ya kweli ya kwenda mbinguni, ili wawachane na hizi vitu ya pombe, mambo ya drugs, mambo mingi ile imelete dhambi mingi nchi hii. Alafu tukirudi sote kwa njia mzuri, tunajua maendeleo itanawiri, na tutajua kwamba hata na sisi kama jamii au nchi nzima ya Kenya itakuwa kwa ile position, ile uchumi yake itaenda mbele. So ninaomba sana nyinyi musilale, nyinyi musikae, nyinyi mueneze Injili, mutoke nje, mufanye injilisti, mulete watu kwa kanisa, alafu sisi wote tuwe watu wale tutangojea Yesu Kristo akirudi atupeleke nyumbani. So ni hayo tu. Jamegei met bigomnie mwe ko kon saet no woneji ko ga lumte gomnie mitei wendi ore na kararan monyoru mogas chemnes mo akine botano tingolo mi emet mi gomnie oge ganam kabisa kenu mitei gomnie mi undaun kitsugumani kabisa ko korom mzee kasit ko kitsugumani taget, lakini ngegere ko noto kakonam line. So monyoru waswas kito kityo somoge ongei boisiet ongejeng mali kikone ko mukte temen ne kararan, emen ne akwai, emen ne mi ropta, ko kone jafya ne kararan onge boisiet. Ngimi mbar chito iyai boisiet kotok, imi kioski iyai kotok, imi bodaboda iyai kotok, ko ibasta iko basta no iman. Meto kibi ulimbo shakaholas mutange nyoru biik